nappal kéne jönnöm? Mi azt lesz? Itt akadtam el. She's telling me about him, but is this Shiobara guy really all that? I mean, I'm outside his building now and he, like, dragged this guy in. Sure, he looks nice enough, but... and he's been all just leave it to me about everything. Seeing that guy getting pulled into his office makes me a little uneasy, if I'm being perfectly honest. I hate to be a pain, but do you happen to know any other moneylenders in the area? Definitely not this. Shiobara's office must be in here. Oi! Ja. Akiyama-san! Look, you're free to lend money if you want, but I won't quietly stand by while you poach my customers. I'm not poaching anybody. I just thought you'd make him take some crazy test only to turn him away in the end. I think it'll take more than words to get my point across. That's fine by me. If you want to be a loan shark in this town, you've got to be prepared for this sort of thing.
játékosság Ugrász Takács Gábor Leli az RTL február 12-én érkező kvízműsorában bizonyítsa tájékozottságát és hazavigye az ezért járó 5 millió fontos nyereményt. Azért hoztam fel, mert érdekes volt a cím. Az Ugrás című vetékedőt a holland RTL után, ez a címe a Ugrás, a holland RTL után elsőként Magyarországon nézők, a forgatásokról, amelyek a hollandiai Hilversumban zajlottak, nem magyarországi forgatás volt. Az Index is ellátogatott, igen, ott a készműsor készít az RTL-re, és többet Ugrás szerintem vannak tartom, hogy a műsor általánvilágát is lelepeztem a csatorna, hogy a fókuszában egy monumentális 40 méter hosszú, 5 méter magas híd áll. A játékosok feladata, hogy átjussanak a híd egyik oldalon a másikra, amihez 10 körben különféle állítások közül kell kiválasztani az egyetlen igazat, és annak a mezeire ugrani. Aki rosszul választ és a hamis mezőre ugrik, a Netflixes adatra emlékeztet egyébként egy kicsit, ha hamis mezőre ugrik, az megnyílik a híd és belezorna a titokzatos mélybe. Akinek viszont sikerült átjutni a túloldalra, annak 5 millió fajta jutalmat. 10 állításból el kell találni az igazat, és akkor úgy tovább menni. Tehát február 12-én az RTL-en. Február 12 egy hétvégi nap. Egy hétfő. Akkor az hétköznapi jövő hét utáni hétfő. Okay. Azért hoztam fel, mert a leírásból jól hangzik, és szerintem ez nekünk érdekes lesz. Ez egy műsort megérhet, jól. Elsőre érdekesnek hangzik. Főleg, hogy mint a Takács Gábor, az általában... Egy intelligens emberke. Szoktam szeretni ennek a műsorait. Na igen. Valamihez ő teszik oda. 19:50-től 19:50 minden hétköznap. 19:50, jó, oké. Tehát le kéne valahogy egy... február 12, 19:50. Egyre ne legyen ismétlődős a meeting. Adjunk neki egy esélyt. Ha jó, akkor döntsük el, hogy akkor nézzük-e még. Nem? Adjunk ki, akkor jövő hét utáni hétfő. Adjunk neki egy esélyt. És akkor a TV2 van. Nem, RTL, most mondom, hogy RTL. minden agresszívot. Passzív-agresszív. Február 12. 19:50. Jó. Na. Why do you get into this business to begin with? What? Because I suggested it. Arima. But why? I sensed your Barasan had a knack for finance, so I figured he'd make a valuable partner. I can do the same thing you do, Akiyama-san, but I'm still serious about entering the money lending business. Together, Arima-san and I will rule the world of Kamurocho finance. Fine, but is that really what you want to do? It's a little too late for that. I suppose you're right. Well, go on and rake in the cash then. See you around.
to sneak. Wonder how this will all turn out. Megnézem vele. Mik vannak meg és mik nincsenek meg. First select an enemy to fight. By the way, I have really good data on the legendary Blue Dragon. If you fight him, you may learn something special. Ja. Megyek sorban, mert szerintem ezeket is újra kell csinálnom vele. Micsoda? Igen. Szerintem vele az összeset újra meg kell csinálnom. De nem vagyok benne. De nem tudom. Szerintem egyet vagy kettőt csináltam vele. De azóta meg fejlesztettem így. Hát igen, megyek az időt. Mindjárt vagyok egyébként. Az előbbi kicsit nekem tetszett. Értem, mit akartak hozni, csak nem működik ebben a engine-ben. Az a kettes engine-ben például simán működik. Modern verziókban. Célzó. Kettő. Három.
Meg. Mi az hőkövetős ütés? Az a játékban. Máshogy inged meg ráz, és így szanol mindenképpen. I'm getting really good data. Hit gauge now decreases at a slower rate. Már érzem. Igen, ezt már kellett.
experience. Mattézom. Ez egy költet. Jó, akkor ma mindjárt lesz. Nem igaz, hát álljon már le, hát az is csak majd egy kicsit. Jó, nem magával harcol. Tették rá. Nem igaz, nem lehet eldobzolni. Néztem el.
Megyek. Akkor csak nem tudom lájtani. Oké, levertem felé. Elvettem a kung fu tudásomat. Jött a csöcsöm volt. Tanya? Megütlek. Mert? Ne csettingesz nekem. Ez az a reakció. Most a jutalomevés, vagy nem tudom, a vigaszevés. Ilyen a stresszes nap után. Tudjanak meg. Még holnap lesz áram, akkor nem így. Hát, Amúgy mennyi volt a aktiválás mára? ez most ilyen... a mobil net 900 forint volt már a korlátlan net. Hol védett végül? Egy napra oké, és igen. Szóval, ha minden nap veszem 900 forintért, az úgy már kicsit gáz. Volt ilyen jól, az jó. Hit loop rate increased. Battle experience Mattérzo. increased. Na. Jó van. Így volt growth rate increase, na. Egy kis szünet jön akkor. Akkor túlzom a szünete.
A géppel csinálják, az meg hogy lehet is csinálni? Hogy csinálják ezt? Nem tudom. Én gyanakzom, hogy valami gépük van. Még találtak, meg kéne találni online. Mert mindig fixen ugyanolyan a hús. Tökéletes. Átban süve, de nem túl átsült, hanem ez a kicsit még ilyen rare. Talán. Vagy akkor szerintem 10 g-ra pontosan mérik a húst, és stopperrel mérik, vagy meddig Azt süssék. se pontosan nézik ilyen mindenféle tudta. Ezért atompontosan mindig ugyanakkor a hús szelet, 10 másodpercet pontosan ugyanaddig sül. Na, Hát hogy mérik biztos stopperrel. na jó.
aztán rongyot. Karaj. Nem marha. Nagyon karaj. Nem, mert mindig marha. Aha, van egy kis Megcsírta. finomságon, lopok egyet középről. Ja. Tökéletes. Most amúgy ilyen kis, mintha már majdnem túlsütötték volna a krumplit egyébként. Majdnem, lopogós majdnem az össze. Ó, is tetszik. Igen, ez a még épp nincs. Ez a hely már olyan, hogy Pukkaljanak már. mintha csalnának. Tudod, egy játékot, ahova cheatet nyomtál be. Egy ilyen étterem szimulátor, ahol benyomtad a tökéletes főzés cheatet, és minden kaját tökéletesen sikerült. Nincs eltérés. A hús mindig ugyanolyan minőségű. Igen, hús mindig jó. Eddig minden kajájuk jó volt. A sajtgolyó mindig tökéletes. Kívül lopogós, belül forrós, folyós. A tortilla is, vagy amit tettem az előbb, az is tökéletes. Krumpli, itt az egyedül van úgy megcsinálva a krumpli, hogy nem tudsz rosszat mondani rá. Nem. Most ezzel vettem észre egy pici különbséget, hogy ennyire nem szokták megsütni azért, de Ez mindig azt mondom, hogy jó. És igen. feltudni, hogy kicsit lopogósabb a krumpli, de nem baj, ez pont vicce nekem. Inkább legyen nekem lopogós, mint izé. Még sületlen, igen. Ez szivacsos, igen. Most egy fél álló is egész van. Azért rendelök tőlük ennyit. Például adják a kaját is mindig jó. Egy jó kaja. Jó, kajcsizol. Egyelőre verhetetlenek. Olyan már. Ma azért nem tudok rendelni, mert elteszik teljesen az értékeket. Nem lehet így rendelni ilyeneket. Azt rendel fel, így feljebb fúszik. Ez lassan az vagyok, hogy függök tőle. Rendeles időközönként szükségem van. Ez volt a vindes. Nem járok ott. Örjön. Bazd meg!
Oh. Közel volt azért. Ez nem számít, meg lett az a lényeg. Még vagy 2 van? Ja. Mattérzo. Ironard. Akkor. Igen. Impregnable Tortoise és a Blue Dragon. Még íted van. Jó lesz. Ami nem most itt ebben az IF7-ben, de amúgy. Ja, ja. Kiryu. Bizony. Hit goes now, decreases the slower rate. Battle experience data. Betáplálod magadat meg a elefeket az izébe, hogy elefeket, amikor magadat táplálod, akkor a aktuális szintedet, amikor betápláltad, azt táplálja be, vagy van egy ilyen boss fight, boss Kiryu, és akkor azt csak aktiválja. Szerintem csak aktiválja, de amúgy nem tudom. Ezen már most is gondolkodtam, hogy amikor magadat tápláltad be, mint lecskés fejezés után, hogy vajon a szintedet figyelembe veszi, amikor betáplálod? Ami ha mondjuk oda megyek 10-es szinten, még tudod siettél minden. Csak 10-es. És akkor az a kiírtítamény vagy 10-es lesz, vagy oda megyek, kimaxolva, mi most vagyunk már 12-ben aztán vele, hogy majdnem kimaxolva, és akkor meg teljesen más a karakter, sokkal erősebb, főleg kívül, hogy mossa a HP magából. Na meg sokkal több képessége van, hit nélkül. Remélem nem. Minden szintlépésen és egy csomó képességet kapsz Kiryuval. Nyilvánvalóan száll. A legkevesebbet a pont lépéseket Nem lesz meg. Most happy vagy. De kenjél már fel! Felkelhetsz túl.
Szólj meg. Arrébb dolgozom. Már visszajövök hozzá, jó? Ennyi elég volt egyelőre. Ha? Majd később visszajövök. Ja, még megmaradt. Ő megmaradt. Minden más megvan, majd hozzá visszajövök majd még. Nem, csak fingottam. Jobban van fingani. Ja, nincs, nem áll jogában fingani. De igen. よし Persze.
捕まえたぜ。 Good, you passed. Not too bad. Consider this a reward. Let me know when you want to train again. よし。 Tovább a fingást. Nem, Fejezd be! nem. Ezt mondtam, be kell fejezni. Fight me as you would in real fight. If you manage to win, you pass. Remember, this isn't sparring. Mi van? Olyan hív. Hello? Azt elmentem mondani, hogy már nem tudtam pontosan, most néztem, hogy a melyik újságban, láttam az egyik újságban, ami hónapra a szépényes, 1 kilós hajdó kerek sajt, 1007-ként, tehát 1800 forint. El akarsz oda menni, ott venni, vagy vegyek neked? Vagy egyébként nem kell sok, de nekem is van azért, de... Hát most még van sajtom. Most akkor szerintem nem fogok oda menni. Jó van, akkor. Nem tudom, hogy hónapon akarok utána menni, ha tudok, meg mennek itt át, hogy még szép paprikat is kell mennem, meg majd paprikát fogom. Azt mondta, egy napon veszek, de nem igaz, hogy így mondom, hogy mert elég sok paprik. És utána elég jó áll. De lehet, hogy ezt még később is ilyen áll. Hát azért gondolom, hogy lesz azért. Szólni, hogy érdekel, mert sokkal nem sokan sajtot ilyen akcióban. Majd még holnap este meglátom, de szerintem csak ezért nem megyek el a Pennybe. Jó van, na, hát ez egy hétig tart körülbelül, hogy van még mondjuk Patinak. Szia, szia! Szia!
man. Baszolj meg! よし Good, you best. Which reminds me of that day. I obliterated the enemy secret bipedal war robot by punching it to death. And the fact that weaponized walking robots actually exist. Well, how was it? Feeling the results of the training? I'm not so sure this time. I may have gotten a bit stronger, but I don't feel any new moves coming on. I see. Past training takes place on the battlefield. Mock combat seeks to simulate actual warfare, but you failed to show significant growth this time around. That means today's training was far from the real thing. Soon later, though, you will face the final stage of my mock combat regimen. Remember your training and you just might survive. Seeking speed, come on. よし Alright, get ready to run a marathon for the Suicidal. For this training, I will establish a course to follow. Your job will be to run away from me. Request if you can run 5 laps without running out of energy. Set up a course. How do you plan to do that? My students will take care of the traffic, so you just concentrate on your training. Take care of the traffic? I'm not sure if this is such a good idea. You're not chickening out, are you? I don't plan on letting up just because of a little whimpering that much I can say. Stick with me and we'll see you become a soldier again. But be warned, I'm going to check any junk I find lying on the ground at you. Press Z to perform a forward roll. This time, time it well to evade when Saigo throws something at you. Are you ready? Pass meg!
Hey! もっとはしそうだそうだそれそうだそうだそうだそれおうよし Nem már! Baszódj meg!おうよし あ
Looks like I outran him. Meg was az kör. Hál' Istennek. よし Good, you passed. And I raised the cheetah to see which of us could catch the zebra first and won. No way, that's just too fast. But wait, what were you going to do with the zebra after you catching it? I think the suicide course. How do you feel? I feel like my body is really responding to the training. Triple dash kick. I knew you would be able to pass my training. Looks like I was right about you. Happy to hear it. I guess I should be faking you too. Never lose faith. Lose that fighting spirit of yours. That's my only wish. Fighting spirit? You'll understand sooner or later. We can talk about it when the time comes. Alright. That should do it. Over and out. Abilities. High-go abilities. Katta ezt a triple dash kicket. Jumping combo kick performed while running. The last kick can send smaller enemies flying. Háromszög while running. Ó. Oké. Háromszög while running. Igen, ehhez nem kell hit. Nagyon fontos. Nem, csak a kombinációt kell jól megcsinálni. Igen. Yoし Alright, welcome to target practice for the suicidal. Here you will learn how to dodge bullets. Of course, we will be using a fake gun. If you can hold out for 1 minute, you pass. I can't attack, right? Precisely. If you attack the shooter even once, you fail. Are you ready? Nem támadhatok, oké. I should do csalak. よし よし来い Good, you passed. Watching you reminds me of that day when a giant meteorite came hurtling towards me from space and I gracefully sidestepped it. Wait, if you dodged it, then it hit Earth. Come on, man. Well, you successfully completed the suicide course. How do you feel? Not too bad. I feel like my body is really responding to the training. /kick beta. Good job. I never doubted you for a second. Saigo, this training of yours, you know I could really get hurt. Not a chance. Not you anyway. I wouldn't put you through this unless I was absolutely sure. Is there a reason to be sure? Or is it a hunch? A hunch. This is the most random person ever. Don't underestimate instincts honed through the battlefield. It's kept us alive through fire and brimstone. I guess that's true. But still. That reminds me, perhaps you might consider answering my question sometime soon. Question? What question? You should always raise your hand first if you have a question. You are missing the point. I want to know why you are so interested in me specifically. Oh, that question. Well, I guess I could tell you, but... why do you look so down?
Gah! Okay. Just tell me next time. I don't care. Alright, sorry. I don't know what came over me. No problem. Just keep it together, okay? Okay. Dwelling on the past won't change anything. I have to keep moving forward. Thanks, Akiyama-kun. I guess I'll never find out. Alright, that should do it. Over and out. Azt úgy meg. Repeat it plus increasing the number of consecutive slash kicks you can dish out at once. Jó van. Egy maradt itt elvileg. De mennem kell. Ez így el fog tartani egy ideig. Kicsit szoruláskodom. Dehogy, teljesen jó vagyok. Azt mondod? Úgy tűnik, hogy szoruláskodom. Ez rágalmazás. Izé. Ne rágalmazzak én itten. Teljesen jó vagyok. Alaptalan vádakat. Alaptalanul, izé. Írtam. Nem volt itt izé, szerintem, nem mindegy. Chief, where have you been? Edzettem. We have a new customer. Nyilván nem hagynak pihenni. Pedig már itt nincsen. Sorry about that. Hát látod, még most is. Vagyok minket a játék elején, Hanacsan. Így van, hogy ő nem bír így tovább nekünk dolgozni, most egy picit gondolkodnia kell. Folyamatos terror. Szegény az elmúlt, nem tudom, az elmúlt néhány napban megverték, olyan előtték, kirabolták. Hát, annyira őt nem is terrorizálták. Nem. Ez egészen megúszta. De mégis jobban járt, mert legalább nem keveredett jobban bele ebbe a jakuzás dologba. Ja.
Sorry about that. Várj, itt egy néna. Apologies for the wait. No problem at all. Now, what can I do for you today? I'm sure I must be asking too much of you, but might I be able to borrow 50 million yen? 50 million. That's a pretty big loan. May I be so bold as to ask why? As it happens, my husband also works in the consumer lending industry. Lately, however, various factors have tied up his cash flow and the business is in the midst of a financial crisis. Did the bank stop financing him? It pains me to say this, but past clients who'd been overcharged began asking for refunds and the banks no longer find my husband trustworthy. Then why are you here and not your husband? My husband is a prideful man. He would never dream of borrowing money from another loan firm. I see. When my husband was young, his father became burdened with debt and committed suicide. From that day forward, my husband vowed never to be a failure like his father was, to forever be a lender and not a borrower. For him to borrow from another moneylender would be as though he'd become the father he'd rejected, and he could never accept that. He has no idea I'm here. I beg you, please lend me the 50 million yen. Hát, akkor vagy eléggé kétségbe esett, hogy akárhova odamész kérni pénzt. Jó, hogy 100 milliárdja van, hogy volt legalábbis. Hát, igen. De ezt... Hol lehet valakinek akkora retek nagy mázlia, hogy daytradinggel összehoz egy ekkora mérhetetlen vagyont? Mágus, basz meg. Ez lehetetlen. Ez lehetetlen dolog. Nagyon kell érteni hozzá. Még csak nem is az érted, olyan mázilnak kell lenni a sorozatban. Azon kívül, hogy értesz hozzá. Nem kell hozzá azért, mert ha értesz hozzá, az nem szerencsejáték, az minden logikusan következik. Seeing as you've come here, I assume you already know the rules. I do. I have to pass a test. Is that correct? That's right. Usually I give a 3-hour time limit, but I think I have to consider the size of the loan in question here. As a way of testing your resolve, I'll give you 30 minutes to find my employment somewhere here in Kamurocho. $30? Yes. If you succeed, I'll lend you 50 million yen, completely interest-free. I understand. Thank you. Oh, and if I may ask your name as well. Satsuko Arima. Yes, she's married to that Arima fellow over at Tenjin Loans. You mean you didn't know? She's a familiar face around here. Is she really? I'm not much interested in older women, so... Anyway, according to what she said, Tenjin Loans isn't doing so great these days. Think you can check on that, Hana-chan? I'm on it. Chief. Well? Everything looks okay at first glance, but with all the overpayment refunds and defaulted loans, it's safe to say Tenjin really is in a tight spot. Figures. When Arima-san invited you over to his office, he was probably hoping to pull you in so he could get his hands on Sky Finance's capital. It all makes sense now. I turned him down so he goes after the
latest big money maker, Shiobara. Shiobara-san gets Tenjin's clients while Tenjin gets control of Shiobara-san's money, as the two of them try to ride out their financial troubles. And I'm willing to bet the clients Arima hands off to Shiobara-san are the ones with no means to repay him. Arima gets rid of the bad clients and scores some fresh funding in the process. Two birds, one stone. Azt csinálja. Másik meg hülye. He and his wife might be able to temporarily make it through their financial crisis. But if those deadbeat clients cause money troubles for Shiobara-san, with no more loans on the horizon, Tenjin loans wouldn't be around much longer. Exactly. Hello? Hi Akiyama-san, do you have a moment? Sure, what's up? Well, the lady from Tenjin Loans is here asking for a job. What, at the club? Uh-huh. And? She's not exactly the right age for hostess work. I tried saying no, but she's not backing down. She says she'll clean the restrooms, wash dishes, anything. I told her there's got to be plenty of other jobs out there, different kinds of jobs. But apparently, all the likely places turned her away. I suppose not many places in town would hire the wife of the president of Tenjin Loans. Does she know I'm the one who runs that place? I don't think so, no. Why? What's going on? Nothing. Just told her for a minute, okay? I'm on my way. Very well. Anachan, I'll be right back. Okay, later, Chief. Még mindig itt a kérdő egyébként, az első tűnt, szóval több mint egy küldés fog itt még elkezdődni. Rengeteg. Most van magában, csak ott összekötődik arra terület lesz. Játékezik visszafogta, csak így termesette, most így a végig kérdez, hogy gyertek az meg. Tessék, most már mindenki van nyitva, csinálj, amit akarsz. Látszál. Ezt akartad? Tessék, open world volt a játék. Amit akarsz, azt csinálsz, addig azt tudod rád. Igen. Egy fejezet open world. Jó, ezt pont ezt akartuk. Addig tudsz játszani, ameddig nem akarsz tovább vezetni. Ameddig az amúgy hajtra sikerül. Igen, amelyik hamarabb lesz. Amúgy lesz, hogy ismerőt nehéz ráhúzni, mert érted? Amúgy igen. Úgy lesz ilyen. Megcsinálszom, hogy szeretnél, meg holnap is, meg holnap után is. Kiboxolgatod, milyen is megvan. Mondjuk kívül az, de fogjuk. Igen, kíváncsi ezek mi lesz a vége. Az meg már is tele van. Ah! Sima is vagy a börtönbe, mert nekem van letöltött. Még ha nem is lesz halálra ítélve, biztos, hogy szökés miatt újra ítélik. Igen, ami egy érdekes ördögi kör, mert hogyha nem szokik meg, akkor kivégzik. Megszökött ezért nem is szólok, hogy idével sikerült mindenki találni a láthatóságára. De a szökésnél azt meg... Igen, az a később meg lehet, hogy elítélik meg, azért mégiscsak erőszakosan szökött meg. Nem lesz, hogy nekem lenne egy pár éves utulás de nagyon sok már nem tud lenni, mert eléggé közel járnak a... De hát mégis jelenben játszódik minden játék, az akkori jelenben.
いらっしゃいませ。 またどうぞ。 Così. Hey, that's Orima. Akartam menni a Club Elizabeth, de most erre elkezd másikat. Ennyi, nem, de sokára fogsz te végig a klasszolítőt. Hogy kezd végig csinálni? És nem is azért jöttem ide? Ja de, jó van. Ez azt folytatja, hál' Istennek, ezt akartam. That's so cool. What's this I hear about a job hunt? What the hell's going on? Well... Look, don't worry about the company. Shiobara and I were just putting the finishing touches on our partnership agreement. Hello? Shiobara-san, what are you doing here? I could ask you the same thing, disappearing in the middle of signing our agreement. Oh, I see your wife is here too. What's going on? Nothing at all. Let's head back and finish up that paperwork. Just don't embarrass me anymore, got it? Who's embarrassing whom? Akiyama-san! Why are you here anyway? I own the place. What? Oh. What you do with Shiobara is none of my concern, but this lady here is my customer. Stay out of her way and let her finish her test. How dare you! Why will you be taking his tests? You probably haven't realized this yet, but Tenjin loans is, well... Shut up! Come on guys! Get him! Fuck you! Mindjárt mutatom, most futok. Megint. Hoppá, ez most másik. Se baj. Futok. Hoppá, rugó. Aha. Így volt. Honey, I'm sorry, Arima-san, but I took the liberty of looking into your company's financial health. The high interest rates you've charged are coming back to haunt you. Refunds and defaulted loans have put your business in a precarious position. Even if you manage to get over the current hump by giving your clients to Shiobara and putting his money into Tenjin's pockets, the demand for refunds won't stop,
and you don't possess the financial means to get new clients. Huber's funds will just barely solve the problem at hand, and the only clients he'll inherit are the ones who can't pay him back. He'd be left with nothing but a bunch of deadbeats while Tenjin loans bleeds him dry. Your business is destined to fail. One bad streak is usually enough to keep the banks from lending to you. Unless you reel in some new loans, Tenjin will go down in flames and take Shiobara with it. Satsuko-san knew all this. She swallows her pride and her honor, ready to scrub toilets in a hostess club if that's what it took to pass my test. She was genuinely trying to make a new start with you. Satsuko. Satsuko, you passed the test. I'll lend you 50 million yen, like you agreed. Thank you so very much. You really helped me out, Akiyama-san. I appreciate it. I wasn't exactly trying to. Just like you said. What? Show people you're serious and they'll be happy to work with you. Arima-san's wife was serious about passing your test, and you responded to that. I think Arima-san really understood his wife's determination as well. My eyes have been opened. I made a little bit of money and started acting like I had it all figured out. I'll start over, and this time I know my efforts will pay off. Mondtam, hogy így itt vagyok már a Alice-nél, akkor megyek egy kört. Son isn't here today. She apparently skipped work. Hope this is the last time she pulls this kind of stunt. They drop in a check on the club. How are things? Remarkably well given the state of the economy. Really? That's good to hear. But what? Well, it's Mickey. What about her? Maybe you'd better ask her yourself. She's in today. Alright. I first stop by the dressing room. Okay. Ronda ez a csaj. Sir? The manager said something was up. Everything okay? Oh, I don't know. What is it? You can tell me. You probably didn't know this, but up until recently I had a regular named Taniguchi. Taniguchi? That's right. He was kind of a nerdy thief, but he wound up spending a lot of money on me. 5 million yen. So you know about him? No, not really. Anyway, what about this Taniguchi guy? Well, he suddenly stopped coming to the club. He never struck me as particularly wealthy, so I just figured he finally ran out of money. And now that Taniguchi is not coming around anymore, you're too devastated to concentrate on work, is that it? Absolutely not! I wouldn't shed any tears over one or two fewer nerdy types in here, trust me. So what is it? I just saw that dorky Taniguchi walking around looking like he owns the place. It's like he's the major makeover. And what's worse, he had another hostess on his arm. He didn't run out of money after all.
He changed his image, made himself all cool, then dropped me for some other girl. Sure, losing one customer doesn't bother you this much. It's a matter of pride. It's as though somebody told me I was a good match for only the nerdiest customers. I've lost all faith in myself. Now that I think about it, a lot of my customers are kind of weird. That's not true. Fewer and fewer customers ask for me by name. Maybe it's time I leave this job behind. I have an idea. Why don't I give you a refresher course in hostessing? Help you boost your confidence. A refresher course? Sure. After all, I'm the one who got you into this mess. Huh? Ah, never mind. Anyway, hostesses need to make their customers fall for them. Hard. You know that, right? Right. From what I've seen, you have no problem entertaining customers in the club. Then what am I missing? Are you getting dates after work? No, not really. There you go. What you need are dates. Consider them insurance, your backup plan. You think so? You bet. Dates are different. It's just you and your customer, one-on-one. How hostess acts and the impression she makes at one of these special events have a big effect on her customer. I see. How about I give you some tips on how to make a customer fall head over heels for you? Yes, please. Excellent. Come with me. Yes, sir. Welcome, let me show you to your seats. Right this way, please. First, let's go over the basics of how to interact with the customer on a date. I'm listening. How do you interact with the customer on a date? You should be more open and honest with the customer when you're on a date with him. Open and honest? That's right. Why do you think guys ask hostesses out on dates anyway? I'd say they want to get to know us better. Exactly. They want to get closer to you so they can stand out among all your other clients. That's why you should be a little more open on a date than you are at the club. Okay. He'll think he's the only one who gets to see who you really are, which he'll figure makes him somebody pretty special. I get it now. Basically, interacting with the customer differently will make him see your date as more than just business. It'll be something personal, an experience for him and him alone. Right. So what will it be? Let's see. Okay, I'll have... No, fejezd be. Not so fast. Ajaj, milyen rossz volt. There's a little trick when it comes to ordering too. Aha. És így fog fingani és olvasni. There is. Hasában a kontroller fogadni. Úgyhogy kényelmes a jutott. Már begyakorolt póz. Meg is kell néznem, különben van megint a szemtelen viselkedését. Így van. Leúszhatod.
Hozzá nem nyúlok. Olyan két baszom bele. Check. When it comes time to order, when you go out to eat on a date, it's important to order your date's favorite dish. Really? When you see him at the club, Le is csaptad teljesen. Szabadjára engedted a bestiákat. A fedematakat. Könyvtárban rohadtak egész nap. Hadd legyen szabad levegő, mert jobb üres is neki. Get him to tell you his favorite in advance. Make sure you remember what it is. Then, when you're on your date, try to order it in a very matter-of-fact way. Oh, your favorite is such and such, isn't it? That will make him think, gee, Mickey bothered to remember my favorite, and then he'll feel like you two have bonded. Okay. But the real key here is to add, I like that too, while you order. Why is that? Well, for one thing, when your date says she likes the same food you do, it makes you happy. It also means you have similar interests. Oh, I get it. But what if his favorite happens to be something I absolutely hate? I can be a very picky person. You're a professional. Just grin and bear it. Do I have to? Guess I'll try. Here you go. This looks amazing. Bon appetit! Not so fast. There's another technique that comes into play when eating your meal. Is there really? Tell me about it. The thing to remember when eating is when dining with a date, you have to maintain a proper etiquette while at the same time creating a domestic atmosphere. Domestic? Really? That's right. Hostess is typically seen as the polar opposite of a domestic type. So by projecting this homey aura, you accentuate the gap between the two lifestyles. A hostess who might seem a little distant at the club comes across on a date as friendlier, more accessible. Like you said before, you have to project a sense of intimacy. Exactly. So how do I do that? Let's see. If a dish uses seasonal ingredients, for example, point that out to your date. Or if a meal is nicely presented, say that you'd like to try making it yourself one day. Play up the fact that you can cook. You'd be hard-pressed to find a guy who doesn't love that. Anything else? When your date says something's tasty or what have you, say something along the lines of, oh, I'll keep that in mind. It's almost like saying, I'll make that for you sometime, right? Yep. It's just the promise of your cooking though. You don't actually have to go through with it. You only need to hint at the possibility. Right. This has been very educational. Thanks for a great meal, chef. We'll take the bill now. Coming right up. Now, there's one thing I'd like you to remember when it comes to paying the bill. Okay. The trick about paying the bill is when dinner's over and the bill arrives, always take out your wallet and act like you're going to pay.
You want me to put on an act? That's right. You're just pretending. Seeing you prepared to pay like that transformed the evening from customer hostess interaction to a much more private, intimate meal. Your date will feel an even closer bond between the two of you. Plus, he'll be impressed by your manners. Ah, I see. Your date will insist you don't have to pay, of course. At which point, you thank him and put your wallet away. This way, you're both satisfied, and he keeps his pride intact. Got it? Dates provide another setting for building a relationship formed at the club. Make the most of the situation of meeting outside the club, and you can project a sense of intimacy you can create at work. Your customer will feel close to you, and he'll come to like you more and more. This has all been so helpful. I'll give it all a try then. I got my confidence back thanks to you. I'm happy to hear that. I think I sent that Taniguchi a message. What, right now? I've got to get that newly hedged hunk away from that other hostess. Ah, well, I won't try to stop you. Mickey, it's been so long. Didn't you get a huge makeover? You heard about that? Guess Akiyama-san must have told you. Huh? Akiyama-san? No, Mickey saw you walking around with your new look and another hostess. Oh, right. Well, I did have more girls coming after me once I changed my image, but we never lasted longer than a date or two. I felt like I wasn't myself, like I was living a lie. I guess even the best makeover in the world is really only skin deep. I eventually came to accept that this is the best style for me after all. That's when I got your message, Mickey. And now here I am. I'm so sorry. You must have really missed me. But I won't stray again. See you at the club.
Nincs is semmi, hogy kinyertem volna. Ugyanúgy ketté van a térképen. Szapszori. Mint amikor beléptem. そこの悪い ちょっと Komolyan. A Könyökerkékben, a felszínékben az összes kulcs meg van kivéve egy. Azt mondom, hogy wow, tényleg. Az összeshez meg van már a kulcs. Nem egy, kettő. Így van. Meg amíg nekik igazából értelmű sincsen. Meg annak kell, hogy felnyúlta vagy levette a karaktert. Akkor bent a lámpa belső részében volt a kulcs. Például. Vagy a lámpa tetején. Volt humorérzékük. Ez az egyik item, amit kivettem. Large blow-up door. Leírás hozzá. This could be about the size of a human when fully blown up. I wonder what it's for.
azért volt humorérzékük. Doesn't it seem like there are more thugs around town? I haven't noticed. Well, there totally are. People like that usually stick to shadows, yet here they are roaming around in broad daylight. Kamurocho is usually so safe and quiet too. Is it though? Mikor volt Kamurocho biztonságos a játékban?負ける気がしねえな。このまま突っ切る。ポン。
かん。リーチ。安全牌ならたくさんあるし。嫁が使えなくて。妻。あらあら、喜ぶには早いぞ。リーチ。いい気になるなよ。リーチ。そうこなくちゃな。安全牌ならたくさんあるし。手加減してよ。ロン。まあいいか。Azonnal. Baszkodj meg. Hatosra várt. Nem, most is jót volna mindenki, de akkor is. Double reach. Azonnal そうこなくちゃな。 tudta. 安全牌ならたくさんあるし。 De ez hol igazságos? Az első pálynál valaki kiment. Kész, nyert. Milyen random már, figyelj? Egy kell, úgy kapta a csempéjét, hogy egy kellett neki. Ez a... Hát a... szerencsefaktor. Nem mondjuk mit mondani rá, mert hát van ilyen. Ha nem, Az első körnél tartottunk, mindenki az első csempét kapta, és a sajátját eldobta, de a mellette lévőt lopta és kiment. Kész. Az első kis körnek vége se lett.リーチ。安全牌ならたくさんあるし。 Oké,
ロン。お茶持ってきて。Kör.諦めるわけにはいかねえ。リーチ、そうこなくちゃな。リーチ、いい気になるなよ。お、いいね。あら、積もったよ。運がいいだけだろ。うかうかしてられないわね。リーチ、ツモ、イーペイコー、ドラニ、マンガン、